السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في ريفيجن الماثيماتكس الفاينل ريفيجن للترم الأولاني بالنظام الجديد. Choose the correct answer. If the radius length of the sphere 6 then its volume. أفكركم بالفوليوم V equals 4 over 3 by R power 3. الار ب 6 باور 3. The answer will be 6 power 3 216 divided 3 72. 4 times 72 equal 288 by cubic centimeter. الفوليوم 4 over 3 by R power 3. If the point A1 satisfies the relation x plus y equal 5 then A equal ال A هي ال X وال Y 1 يبقى A plus 1 equals 5 so A is 4 plus 1 equals 5. 2 cubic root 2 all to the power 3 2 to the power 3 8 times cubic root 2 all to the power 3 3 بيكنسل cubic root equals 2 8 times 2 equals 16. The median we must order. الميديان بنرتب ascending or descending. The smallest value is 4. The next value 22. The next value 23. The next 25. The next 34. The last, the greatest one is 40. Cancel 4 with 40, cancel 22 with 34. We have two values, 23 plus 25. The median equal their sum over their number. 23 plus 25 over 2. The result will be 24. يعتبر هنا الميديان هو المين بتاع الاثنين دول الاثنين اللي اتبقوا دول. If the arithmetic mean of the values 27, 8, 16, 24, 6k is 14. The arithmetic mean their sum over their number. 27 plus 8, 35 plus 16, 51. 51 plus 24, 75. 75 plus 6, 75 plus 6, 81. Their sum 81 plus k. الكي معهم في السم over their number 1 2 3 4 5 6 equals 14. الاريثمتيك mean is 14. Then cross multiplication 81 plus k multiplied by 1 will be 81 plus k. 6 times 14 84 so k is 3. Again sum da plus da plus da plus da plus da plus k plus 14 81 plus k over 6 1 2 3 4 5 6 equals 14. Then cross multiplication. المود is the most repeated value. يبقى المود موجود هنا. المود موجود في most repeated value لأن ده the greater one. وصل الفيرتكس دي باللي قصادها بالمسطرة. وصل دي برضو والانترسكت. then draw perpendicular بس بالمسطرة. draw perpendicular. use the ruler. Here is 5. The midpoint between 4 and 6 is 5. المود is 5. يعني هي واضحة اللي هي في نص أكبر ريكتانجل هنا في النص بتاعنا هنا يبقى ايه 5. The volume of the cube is 27 cubic centimeter. الفوليوم of the cube L power 3 equal 27. Take the cubic root L equal 3. الاريا of one face side by side 3 by 3
equals 9 square centimeter. 9 square centimeter area of its face. الاريا of its faces, all faces, الاريا of one face 6 faces 6L square, 6 times 6 square. الاريا of faces, الكيوب has 6 faces, it means the total area. The area of one of its faces 3 times 3 will be 9. 1 area of one its faces 9 square centimeter. If the mode of the values is 4, المود is the most repeated، يبقى ده لازم يبقى 4 عشان يبقى most repeated، يبقى الفور متكررة أكتر من 11 وال 8. عشان ده يبقى 4 يبقى ال x equal 2. 2 times 2 4. If the lower limit of a set is 4، اللور limit اللي هي بداية الانترفال يعني، and the upper limit 8، السنتر بنعمل اللور 4 plus الupper 8 divided 2. 12 divided 2 equals 6. The solution set لما يكون عندي حاجات تايمز بعدها equal 0، يبقى يا اما الاولاني بزيرو x equal 0 this is the solution، يا اما x square minus 1 equal 0. يبقى x square equals 1. take the square root، الروت اللي بيديني two solutions اللي square root positive و negative. So the solution 0 and positive و negative 1. The answer is D. A right circular cylinder, its radius is r and its height equal diameter. It means the h equal to r. The volume of the cylinder by r square h، يبقى by r square زي ما هي، بدل ال h هنحط 2r. الهايت قد الديامتر. 2r times r square يبقى 2 by r times r square r power 3. يبقى الانسر 2 by r power 3. The arithmetic mean، the sum المين equal sum over number. 9 plus 6 15 plus 5 20 plus 14 34 plus 1 35. The sum is 35 over number 1 2 3 4 5. 35 divided 5 equals 7. The answer is 7. The simplest form of the expression، طبعا دول واضح ان هم conjugate. الفيرست تايم ده الفيرست، root 3 times root 3 3 minus root 2 times root 2 2. 3 minus 2 equals 1. The additive inverse بنغير الساين positive root 5. Close the interval from 3 to 5. Difference say 3 و 5. Difference it means cancel 3 and 5 from the interval. So it will be open interval from 3 to 5. دي هتبقى open لأن نحذف الست 3 و 5 بس. A cube its volume 64. الفوليوم L power 3 equals 64. Take the cubic root، ال L equal 4 cubic root ل 64. الإدج لينس اللي هو ال L بتاعنا 4 سنتيمتر. The slope of the straight line ال M equals y2 minus y1 negative 3 minus 1 over 6 minus 4 negative 4 over 2 equal negative 2. If 2x equal 14, so x equal 7. 14 divided 2. 6 times 7. 6 times 7 42. If the order of the median of some values is the 10th، ترتيب الميديان التنث يعني معنى كده انه قبله 9 وبعده 9، قبله 9 وبعده 9 وهو معاهم في النص. 9 plus 9 18 plus 1 19. So the number of values is 19.
open interval from negative 1 to 3 union set 0 negative 1. الزيرو is already in the interval. طالما ده نيجاتيف وده بوزيتيف يبقى الزيرو موجود جوه. النيجاتيف 1 هتتحط في اليونيون، يعني ده مع ده، فهتبقى closed interval. بدل ما هي open هتبقى closed من نيجاتيف 1 لغاية 3. closed interval from negative 1 to 3. 21 2 times 3 6 root x times root x والx positive so equal x. The answer is 6x. root x times root x طالما positive بيكنسلوا الروت يبقى x times 6 6x. conjugate بس دول بلس مش تايمز، ما اقولش فيرست تايمز فيرست، لا ده تايم ده بلس. نيجاتيف 2 هتكنسل بوزيتيف 2. روت 5 بلس روت 5 2 روت 5. 23 2ab 2 multiplied by a 2 over root 3 minus 1 times b root 3 minus 1. numerator against the denominator. 2 times 2 is 4. The answer is 4. The arithmetic mean. mean equals sum over a number. 7 plus 4 11 plus 9 20 30 41 57 57 plus 13 70. Sum is 70. Divided by 1 2 3 4 5 6 7. 70 divided 7 equals 10. The solution set x square plus 5 equals 0. مستحيل حاجة نعملها باور 2 في الار ونزود عليها 5 تطلع 0. solution set is 5. or ممكن نعملها بستبس x square equal negative 5. take the square root x equal positive و negative root square root ل negative 5. ده refused في الار. في الار ده ما ينفعش سكوير روت يجي تحتيه نيجاتيف. refused يبقى السوليوشن set is 5. complete each of the following. solution set بتاع x square plus 3 multiplied by x power 3 plus 1 equal 0 والx belongs to r. لما يكون عندي bracket times bracket or more than 2 brackets equal 0 بناخد الاولاني ونساويه بالزيرو يبقى x power 2 plus 3 equal 0. ده refused. مستحيل اي حاجه باور 2 plus number equal 0. يا اما x power 3 plus 1 equal 0. دي تنفع يبقى x power 3 equals negative 1. take the cubic root. الكيوبيك روت لنيجاتيف 1 is negative 1 يبقى السوليوشن set negative 1. كيوبيك روت هنا طبعا هيطلع بنيجاتيف 1. the lower boundary lower limit of a set is 10 and the upper is x so center is 15 then x equal. نعمل equation 10 lower plus upper x over 2 equal 15. center is 15. it means 15 over 1 cross multiplication. therefore x plus 10 or 10 plus x 2 times 5 30. so 20 plus 10 equal 30. x equal 20. اليونيون ده بلس ده يعني طبعا نيجاتيف 2 هتعمل كلوزد هنا والزيرو اوريدي موجود لان ده نيجاتيف وده بوزيتيف. اي رقمين جوه انترفال نيجاتيف وبوزيتيف الزيرو موجود ما بينهم. so the answer negative 2 to 2 closed. the cube whose volume 8 cubic centimeter it means L power 3 equals 8. take the cubic root. L equal cubic root لل 8 is 2. sum of all edges. الكيوب فيه 12 edges يبقى 12 times 2 لانهم كلهم equal هتبقى الانسر 24. 12 times 2 24 سنتيمتر. the multiplicative inverse هتطلع روت 3 minus روت 2 لان طبعا ده اوفر 1 هنكتبها على الكالكوليتر 1 اوفر روت 3 بلس روت 2. حطها على الكالكوليتر هيطلع الكونجوجيت بتاع ده هو روت 3 minus روت 2. the additive inverse. الاديتيف انفيرس بنعكس ساين ده نيجاتيف يبقى بوزيتيف روت 3 ده نيجاتيف يبقى بوزيتيف روت 5. طبعا لو عملنا لهم بلس هيطلع السم بزيرو.
root 8 plus root 2 multiplied conjugate times بعد first times first يبقى 8 minus 2 8 minus 2 equals 6 so the answer is 6. الانسر هنعمل simplify ده على الكالكوليتر اول عشان اشوف الريزلت بتاعته. نيجاتيف 3 بلس روت 10 الانسر ده نيجاتيف 3 بلس روت 10 ده السمبليفاي بتاع الفراكشن ده. كونجوجيت يبقى نيجاتيف 3 ماينس روت 10 الكونجوجيت بتاع ده الانسر ده السمبليفاي. اجين السمبليفاي بتاع ده هيبقى نيجاتيف 3 بلس روت 10 ده لما نحط ده على الكالكوليتر واعمل له سمبليفاي. هو عايز الكونجوجيت لده يبقى نيجاتيف 3 زي ما هي البلس دي بتبقى نيجاتيف روت 10. الفوليوم بتاع سفير 9 اوفر 2 باي الفوليوم اللي هو 4 اوفر 3 باي ار باور 3 كل ده ايكوال 9 اوفر 2 باي. كنسل الباي وذ باي هنعمل ده ديفايدد ده يبقى الار باور 3 لما اعمل 9 اوفر 2 ديفايدد 4 اوفر 3 هتبقى 27 اوفر 8. تيك ذا كيوبيك روت يبقى الار ايكوال 3 اوفر 2. الديامتر دبل للراديوس اعمل ده تايمز 2 يطلع الديامتر 3 سنتيمتر. close the interval from 3 to 4 minus or difference يحذف منها 3 وال 5 كده ال 5 بره الانترفال ملهاش تأثير. هنحذف ال 3 هتبقى open interval from 3 to 4. المود is the most repeated الفور متكررة أكتر يبقى الفور هي المود بتاعنا. the median if you want to find the median لازم تعمل اوردر الأول 2 3 5 7 هي مترتبة جميل. الميديان مترتبة اهي 2 3 5 7 9 cancel 2 with 9 cancel 3 with 7 so the answer is 5. الميديان is 5. the solution set طبعا ده 5 مستحيل تلاقي في الار نمبر نعمل له باور 2 بلس نمبر equal 0 نمبر سكوير اكس سكوير بلس اي نمبر equal 0 solution set 5. الميديان from the curve ده اسمه الاسcending curve واضح الميديان البوينت اللي في نص الكيرف بس اقرا من تحت هنا 30 الميديان اوف ذا مارك is 30 لان تحت المارك وده الفريكونسي. الميديان is the middle value اللي في منتصف الكيرف البوينت دي انزل هنا واقرا يقرا 30. كونجوجيت بنغير الساين اللي في النص بس الكونجوجيت يبقى روت 3 بدل بلس هتبقى ماينس روت 2. روت 18 9 تايمز 2 يعني 3 روت 2. 54 27 تايمز 2 27 لها كيوبيك روت لكن خد بالك ده سكوير روت كيوبيك سكوير روت 54 هي 9 تايمز 6 يبقى 3 روت 6 ماينس 3 روت 2 كانسل 3 روت 2 مع البوزيتيف بتاعها يبقى الانسر 3 روت 6. ده فوليوم ذا سفير الفوليوم 4 اوفر 3 الفوليوم 4 اوفر 3 في ايكوال باي 22 اوفر 7 تايمز ار باور 3 الراديوس 14 باور 3 and use the calculator.
الانسر is 496 over 3 cubic centimeter. المود is 16، يبقى عايز اخلي ده 16 عشان يبقى متكررة اكتر من اي حاجة تاني. طبعا عشان ده يبقى 16 يبقى الاكس 19 minus 3 equals 16. الميديان لازم نرتب الاول the least value 23، بعديها 24 في 18 كمان. the least value is 18 23 24 29 في 28 30 29 30. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في ريفيجن الماثيماتكس، الفاينل ريفيجن للترم الأولاني بالنظام الجديد. Choose the correct answer. If the radius length of the sphere 6 then its volume. أفكركم بالفوليوم V equals 4 over 3 by R power 3. الار ب 6 باور 3. The answer will be 6 power 3 216 divided 3 72. 4 times 72 equal 288 by cubic centimeter. الفوليوم 4 over 3 by R power 3. If the point A1 satisfies the relation x plus y equal 5 then A equal ال A هي ال X وال Y 1، يبقى A plus 1 equals 5. So A is 4. 4 plus 1 equals 5. 2 cubic root 2 all to the power 3. 2 to the power 3 8 times cubic root 2 all to the power 3. 3 بيكنسل cubic root equals 2. 8 times 2 equals 16. The median we must order. الميديان بنرتب ascending or descending. The smallest value is 4. The next value 22. The next value 23. The next 25. The next 34. The last, the greatest one is 40. Cancel 4 with 40, cancel 22 with 34. We have two values 23 plus 25. الميديان equal their sum over their number. 23 plus 25 over 2. The result will be 24. يعتبر هنا الميديان هو المين بتاع الاتنين دول الاتنين اللي اتبقوا دول. If the arithmetic mean of the values 27, 8, 16, 24, 6k is 14. The arithmetic mean their sum over their number. 27 plus 8, 35 plus 16, 51. 51 plus 24, 75. 75 plus 6, 75 plus 6, 81. Their sum 81 plus k. الكي معهم في السم over their number 1 2 3 4 5 6 equals 14. الاريثمتيك mean is 14. Then cross multiplication 81 plus k multiplied by 1 will be 81 plus k. 6 times 14 84. So k is 3. K is 3. Again sum da plus da plus da plus da plus da plus k plus 14. 81 plus k over 6. 1 2 3 4 5 6 equals 14. Then cross multiplication.
المود is the most repeated value. يبقى المود موجود هنا، المود موجود في الموست repeated value لأن ده the greater one. وصل الفيرتكس دي باللي قصادها بالمسطرة، وصل دي برضو والانترسكت، then draw perpendicular بس بالمسطرة. draw perpendicular use the ruler. Here is 5. The midpoint between 4 and 6 is 5. المود is 5. يعني هي واضحة اللي هي في نص أكبر ريكتانجل هنا في النص بتاعنا هنا يبقى ايه 5. The volume of the cube is 27 cubic centimeter. The volume of the cube L power 3 equal 27. Take the cubic root L equal 3. The area of one face side by side 3 by 3 equals 9 square centimeter. 9 square centimeter area of its face. The area of its faces, all faces, the area of one face 6 faces 6L square, 6 times 6 square. The area of faces, the cube has 6 faces. It means the total area. The area of one of its faces 3 times 3 will be 9. 1 area of one its faces 9 square centimeter. If the mode of the values is 4, المود is the most repeated، يبقى ده لازم يبقى 4 عشان يبقى most repeated، يبقى الفور متكررة أكتر من 11 وال 8. عشان ده يبقى 4 يبقى ال x equal 2. 2 times 2 4. If the lower limit of a set is 4، اللور limit اللي هي بداية الانترفال يعني، and the upper limit 8، السنتر بنعمل اللور 4 plus الupper 8 divided 2. 12 divided 2 equals 6. The solution set لما يكون عندي حاجات تايمز بعدها equal 0 يبقى يا اما الاولاني بزيرو x equal 0 this is the solution، يا اما x square minus 1 equal 0 يبقى x square equals 1. take the square root، الروت اللي بيديني two solutions السكوير روت positive و negative، so the solution 0 and positive or negative 1. The answer is D. A right circular cylinder, its radius is r and its height equal diameter. It means h equal to r. The volume of the cylinder by r square h، يبقى by r square زي ما هي، بدل ال h هنحط 2r، الهايت قد الديامتر. 2r times r square يبقى 2 by r times r square r power 3، يبقى الانسر 2 by r power 3. The arithmetic mean، the sum المين equal sum over number 9 plus 6 15 plus 5 20 plus 14 34 plus 1 35. The sum is 35 over number 1 2 3 4 5. 35 divided 5 equals 7. The answer is 7. The simplest form of the expression، طبعا دول واضح ان هم conjugate الفيرست تايم ذا الفيرست، root 3 times root 3 3 minus root 2 times root 2 2 3 minus 2 equals 1. The additive inverse بنغير الساين positive root 5. Close the interval from 3 to 5. Difference say 3 و 5. Difference it means cancel 3 and 5 from the interval.
so it will be open interval from 3 to 5. دي هتبقى open لان نحذف الست 3 و 5 بس. a cube its volume 64. الفوليوم L باور 3 equals 64. take the cubic root ال L equal 4 cubic root ل 64. الإدج لينس اللي هو ال L بتاعنا 4 سنتيمتر. The slope of the straight line ال M equals y2 minus y1 negative 3 minus 1 over 6 minus 4 negative 4 over 2 equal negative 2. If 2x equal 14, so x equal 7. 14 divided 2. 6 times 7. 6 times 7, 42. If the order of the median of some values is the 10th. ترتيب الميديان التنث يعني معنى كده انه قبله 9 وبعده 9. قبله 9 وبعده 9 وهو معاهم في النص. 9 plus 9 18 plus 1 19. So the number of values is 19. Open interval from negative 1 to 3 union set 0 negative 1. الزيرو is already in the interval. طالما ده نيجاتيف وده بوزيتيف يبقى الزيرو موجود جوه. النيجاتيف 1 هتتحط في اليونيون يعني ده مع ده فهتبقى closed interval. بدل ما هي open هتبقى closed من نيجاتيف 1 لغاية 3. closed interval from negative 1 to 3. 21. 2 times 3 6 root x times root x والx positive so equal x. The answer is 6x. root x times root x طالما positive بيكنسلوا الروت يبقى x times 6 6x. conjugate بس دول بلس مش تايمز. ما اقولش first times first لا ده تايم ده بلس. نيجاتيف 2 هتكنسل بوزيتيف 2. روت 5 بلس روت 5 2 روت 5. 23 2ab 2 multiplied by a 2 over root 3 minus 1 times b root 3 minus 1. Numerator I cancel denominator. 2 times 2 is 4. The answer is 4. The arithmetic mean. The mean equals sum over a number. 7 plus 4 11 plus 9 20 30 41 57 57 plus 13 70. Sum is 70. Divided by 1 2 3 4 5 6 7. 70 divided 7 equals 10. The solution set x square plus 5 equals 0. مستحيل حاجة نعملها باور 2 في الار ونزود عليها 5 تطلع 0. solution set is 5. or ممكن نعملها بستبس x square equal negative 5. take the square root x equal positive و negative root square root ل negative 5. ده refused في الار. في الار ده ما ينفعش سكوير روت يجي تحتيه نيجاتيف. refused يبقى السوليوشن set is 5. complete each of the following. solution set بتاع x square plus 3 multiplied by x power 3 plus 1 equal 0 والx belongs to r. لما يكون عندي bracket times bracket or more than 2 brackets equal 0 بناخد الاولاني ونساويه بالزيرو يبقى x power 2 plus 3 equal 0. ده refused. مستحيل اي حاجة باور 2 plus number equal 0. يا اما x power 3 plus 1 equal 0. دي تنفع يبقى x power 3 equals negative 1. take the cubic root. الكيوبيك روت ل negative 1 is negative 1 يبقى solution set negative 1. كيوبيك روت هنا طبعا هيطلع ب negative 1. the lower boundary lower limit of a set is 10 and the upper is x so center is 15 then x equal نعمل equation 10 lower plus upper x over 2 equal 15. center is 15. it means 15 over 1 cross multiplication. therefore x plus 10 or 10 plus x 2 times 5 30.
So 20 plus 10 equal 30. X equal 20. اليونيون ده بلس ده، يعني طبعا نيجاتيف 2 هتعمل كلوزد هنا، والزيرو اوريدي موجود لان ده نيجاتيف وده بوزيتيف. اي رقمين جوه انترفال نيجاتيف وبوزيتيف الزيرو موجود ما بينهم. So the answer negative 2 to 2 closed. The cube whose volume 8 cubic centimeter, it means L power 3 equals 8. Take the cubic root. L equal cubic root لل 8 is 2. Sum of all edges. الكيوب فيه 12 edges، يبقى 12 times 2 لأنهم كلهم equal. هتبقى الانسر 24. 12 times 2 24 سنتيمتر. The multiplicative inverse هتطلع روت 3 minus روت 2، لان طبعا ده اوفر 1 هنكتبها على الكالكوليتر 1 اوفر روت 3 بلس روت 2. حطها على الكالكوليتر هيطلع الكونجوجيت بتاعنا اللي هو روت 3 minus روت 2. The additive inverse، الاديتيف انفيرس بنعكس ساين، ده نيجاتيف يبقى بوزيتيف روت 3، ده نيجاتيف يبقى بوزيتيف روت 5. طبعا لو عملنا لهم بلس هيطلع السم بزيرو. روت 8 بلس روت 2 ملتبلايد كونجوجيت تايمز بعد فيرست تايمز فيرست، يبقى 8 minus 2. 8 minus 2 equals 6. so the answer is 6. conjugate ده لازم نعمله simplify الأول. هنحط على الكالكوليتر الريزلت ده هيبقى روت على الكالكوليتر الانسر هنعمل سمبليفاي ده على الكالكوليتر الاول عشان اشوف الريزلت بتاعته. نيجاتيف 3 بلس روت 10، الانسر ده نيجاتيف 3 بلس روت 10. ده السمبليفاي بتاع الفراكشن ده. كونجوجيت يبقى نيجاتيف 3 ماينس روت 10. الكونجوجيت بتاع ده الانسر، ده السمبليفاي. اجين السمبليفاي بتاع ده هيبقى نيجاتيف 3 بلس روت 10. ده لما نحط ده على الكالكوليتر واعمل له سمبليفاي. هو عايز الكونجوجيت لده، يبقى نيجاتيف 3 زي ما هي، البلس دي بتبقى نيجاتيف روت 10. الفوليوم بتاع سفير 9 اوفر 2 باي، الفوليوم اللي هو 4 اوفر 3 باي ار باور 3، كل ده ايكوال 9 اوفر 2 باي. كنسل الباي وذ باي، هنعمل ده ديفايدد ده، يبقى الار باور 3 لما اعمل 9 اوفر 2 ديفايدد 4 اوفر 3 هتبقى 27 اوفر 8. تيك ذا كيوبيك روت، يبقى الار ايكوال 3 اوفر 2. الديامتر دبل للراديوس، اعمل ده تايمز 2 يطلع الديامتر 3 سنتيمتر. closed interval from 3 to 4 minus or difference، يحذف منها ال 3 وال 5. كده ال 5 بره الانترفال ملهاش تأثير، هنحذف ال 3 هتبقى open interval from 3 to 4. المود is the most repeated، الفور متكررة أكتر، يبقى الفور هي المود بتاعنا. the median، if you want to find the median لازم تعمل اوردر الأول 2 3 5 7، هي مترتبة جميل، الميديان مترتبة اهي 2 3 5 7 9، cancel 2 with 9، cancel 3 with 7، so the answer is 5. الميديان is 5. the solution set، طبعا ده 5، مستحيل تلاقي في الار نمبر نعمل له باور 2 بلس نمبر ايكوال 0. نمبر سكوير اكس سكوير بلس اي نمبر ايكوال 0، السوليوشن سيت 5.
الميديان فروم ذا كيرف ده اسمه الاسندنج كيرف. واضح الميديان البوينت اللي في نص الكيرف، بس اقرا من تحت هنا 30. الميديان اوف ذا مارك is 30 لان تحت المارك وده الفريكونسي. الميديان is the middle value اللي في منتصف الكيرف البوينت دي. انزل هنا واقرا، يقرا 30. كونجوجيت بنغير الساين اللي في النص بس. الكونجوجيت يبقى روت 3 بدل بلس هتبقى ماينس روت 2. روت 18 9 تايمز 2 يعني 3 روت 2. 54 27 تايمز 2 27 اللي هي كيوبيك روت، لكن خد بالك ده سكوير روت. كيوبيك سكوير روت 54 هي 9 تايمز 6 يبقى 3 روت 6 ماينس 3 روت 2. كانسل 3 روت 2 مع البوزيتيف بتاعها يبقى الانسر 3 روت 6. ده فوليوم اوف ذا سفير. الفوليوم 4 اوفر 3. الفوليوم 4 اوفر 3 V equal باي 22 اوفر 7 times R power 3. الراديوس 14 باور 3 and use the calculator. الانسر is 496 over 3 كيوبيك سنتيمتر. المود is 16 يبقى عايز اخلي ده 16 عشان يبقى متكررة اكتر من اي حاجة تاني. طبعا عشان ده يبقى 16 يبقى الاكس 19 minus 3 equals 16. الميديان لازم نرتب الاول the least value 23 بعديها 24 23 في 18 كمان. the least value is 18 23 24 29 في 28 30 29 30 Number 19, the median of the values 29, 24, 30, 23, 80 and 28. We must order the values. The smallest value is 18. The next value after 18, 23. After 23, 24. After 24, 28. After 28, 29. After 29, 30. Cancel 18 with 30, 22 with 29. There are two numbers. The median equal their sum over their number. 24 plus 28 over 2 equals 52. Sum 52 divided 2 equal 26. The median is 26. The slope of the straight lines equal 0. Then the line is parallel to x-axis.
if the slope of the straight lines equal 0, the line parallel to x-axis. If the lower limit 28 and the upper limit 32, الcenter 28 plus 32 over 2, sum is 60 divided by 2 equals 30. The slope y2 minus y1, 5 minus 3 over 2 minus 1 equals 2. The solution set of the equation x plus 3 multiplied by x minus 1 equals 0. طالما عندي براكتين تايمز بعد equal 0 بساوي ده بالزيرو، يبقى الاكس هتطلع بنيجاتيف 3 وهساوي ده بالزيرو. كام minus 1 equals 0 1. The solution set is negative 3 and 1. The median we must order. The least value is 4. The next is 5. The next is 6. The next is 7. The next is 8. The next is 9. And the greatest one is 10. Cancel 10 with 4. 9 with 5. 6 with 8. The result will be 7. Close the interval from 1 to 5 difference set 1 و 5. احذف منها الست ال 2 elements بس، احذفهم من دين هتطلع open interval from 1 to 5. 1 over x equal root 5 minus 2. Then x equals 1 over root 5 minus 2. Multiply by the conjugate root 5 plus 2 over root 5 plus 2 equals root 5 plus 2 over conjugate في التايمز بعمل first times first root 5 times root 5 5 minus second times second 2 times 2 4 5 minus 4 1. So the denominator is 1 doesn't written. X equals root 5 plus 2. Or you can put this on the calculator 1 over root 5 minus 2. حطها على الكالكوليتر طلع result على طول عشان ده complete مش محتاجين steps. In the opposite figure ABC is an equilateral triangle. Then measure angle ACD, the exterior angle at the vertex of the equilateral triangle. طبعا 120 لأن دي 60 degree فاللي جنبها 180 minus 60 120 degree. In triangle ABC which is the right angle triangle at B, if AC 20 then the length of the median from B equals في الايكولاترال triangle الميديان drawn from the right angle half الhypotenuse 20 سنتيمتر ABC. الميديان اللي خارج من angle 90 half الhypotenuse half 20 is 10 سنتيمتر. XYZ is a triangle in which measure Z 70 measure Y 60. Then YZ space XY. YZ the opposite angle is X. 70 plus 60 130. So X is 50 degree. The opposite angle 50. XY it's the opposite angle Z. Z 70. Therefore 50 less than 70. If the angle less than the angle then the side less than the side. This less than. Number 4. The lengths which can be length of side of triangle. Any triangle the sum of any two sides more than the third. طبعا دي مستحيل لأن في side 0. 3 plus 3 6 more than 5. So this is the answer. Because 3 plus 3 6 more than 5. The sum of two sides must be greater than the third. هنا 3 plus 3 6 equal not a triangle.
3 plus 3 6 less than 7, not a triangle. The triangle in which measure of two angles 42 69, we must find the third angle 180 minus the sum of the two angles 42 plus 69. It will be 69 degree. 69 equals 69, so the triangle is an isosceles triangle A. In the opposite figure, measure C twice measure angle A. C double لل A، يعني لو سمينا ال A دي x degree يبقى دي 2x degree. Then and BC 6 centimeter. Then the length of AC. If we find the value of x plus 2x equal 90 because this angle is 90. 3x equals 90 divided by 3 x equal 30. في التريانجل الرايت السايد opposite to the angle 30، السايد اللي في وش ال 30 اللي هو 6 half الهايبوتنس AC، so AC is 12 centimeter. Number 7, the triangle which has 3 axes of symmetry طبعا equilateral. الايسوسيلس ليه 1، equilateral 3، السكالين 0. The sum of lengths of two sides in a triangle is greater than the length of the third. Triangle inequality دي. If the length of two sides in an isosceles triangle 8 and 4, then the length of the third. الايسوسيلس يعني فيه two sides equal، السايد التالت يا اما 4 يا اما 8. لو هو 4 plus 4 8 equal 8 ما ينفعش، لازم السم يكون greater than، so the third side is 8. لو خدنا 8 plus 4 12 more than 8. يبقى دايما في الايسوسيلس خد السايد الكبير. In triangle ABC measure B 130, so it is obtuse. This is the greatest angle. The longest side is opposite to the greatest angle. B الopposite بتاعها AC. The longest side is the line segment AC. In triangle ABC, if measure angle B 130, then the longest side, answer A. This angle was 100 degrees, so wanted to find the measure angle X plus Y. طبعا دول بلس بعض اللي هم هيبقوا 80. التو انجلز اللي جوه دول 80، بقيت ال 180. دي كلها 180 ودي كلها برضو 180. الصم بتاعهم 360 بس ننقص منهم 80 عشان يطلع اكس واي بس، نشيل منهم الانجل دي بلس دي، يبقى الاكس بلس واي ايكوالز الانجل الاولانيه 180 الستريت انجل دي كلها بلس الانجل التانية برضو 180 ماينس الصم بتاع اللي جوه عشان يفضل معايا اكس وواي ماينس 80. The answer will be 280. C. D. The answer is D. XYZ isosceles triangle measure x 100, so x y plus z 80 بقيت ال 180 بس هو isosceles يبقوا equal، يبقى h angle is 40. If triangle ABC equilateral, any interior angle in the equilateral is 60. The length of the side to the angle measure 30 in the right angle triangles equals half the hypotenuse. If the measure of the vertex angle of the isosceles 80, then the measure of each base angle the isosceles triangle الفيرتكس دي 80 يبقى دول 100 هما الاتنين divided 2 يبقى دي 50 ودي 50 يبقى each base angle is 50 degree. The number of axes of symmetry of the isosceles is 1. الisosceles ليه 1 بس. Triangle ABC measure A 50 measure B 60, so we must find the third angle. Measure angle C
measure angle C. 180 minus السم بتاع الاتنين دول هيبقى 70. C is the greatest angle, so the longest side is AB. The opposite side of الانجل C. خبي C، خبي C خالص من دي يطلع AB. A triangle has one line of symmetry, then the lenses of two sides 4 و 8. one axis of symmetry يعني isosceles، يبقى السايد ناخد الكبير، يبقى السايد التاني هو 8 عشان يبقى isosceles تاني، مينفعش ياخد ال 4. ABC triangle AB equal EC, it means isosceles. Measure B 40. If we draw ABC, AB equal EC, so measure B 40 equals measure C 40. 40 plus 40 80, so the remainder is 100. The point of concurrence of the medians of the triangle divides each median at ratio from the vertex 2 to 1, from the base 1 to 2. In triangle ABC, AB7, BC10, the length of AC must satisfy which of the following? The greatest side, the third side belongs to the open interval between the difference and the sum, 10 minus 7, 3, 10 plus 7, 17, and it is open interval. So AC more than 3 and less than 17. السايد التالت بيكون ما بين الديفرنس والسم، أكبر من الديفرنس وأصغر من السم، عشان كده open مش closed. measure angle A 64, measure angle B 35. ده جوه triangle. We must find the third angle. 64 plus 35 99. So the remainder angle C, measure angle C. Measure angle C equals 180 minus الاتنين دول, it will be 81 degree. دول 99, 60 plus 30 90, 99 هيتبقى 81 degree. So measure angle C is the greatest angle, so the longest side opposite to the angle C. خبي السي من التريانجل يتبقى AB. AB is the greatest side. If the measure of two angles in triangle 40 100, so the third angle 100 plus 40 140, third angle 40, يبقى التريانجل ده isosceles لأن فيه two angles equal. الانجل التالتة هتطلع 40 زي دي. If the lenses of two sides in isosceles triangle 7 و 3, then the length of the third, ما ينفعش ناخد الصغير في الايسوسيلس، ناخد الكبير عشان يبقوا زي بعض 2، يبقى ده 7. In triangle ABC, measure angle B 120 degree, then the longest side B is the greatest angle because it is obtuse. The opposite side of B is AC. In triangle ABC, measure A 30, measure B 90, AC 10. B is 90, LA is 30, AC 10. So the angle opposite to the angle 30 half الhypotenuse. الBC opposite at 30 يبقى اللينس بتاعه 5 half الhypotenuse. In the opposite figure, AC equal BC, this triangle is an isosceles. C belongs to the line segment BD. Then X equal, find the interior angle C, دي 100 يبقى اللي جنبيها 80. CA equal CB يبقى دي البيز، يبقى angle A equal X. X plus X 2X equals 180 minus 80 equals 100. Divided 2, so X is 50 degree.
In the opposite figure, we want to find y. This isosceles triangle, so this angle is y plus 10. The base angles equal 180 minus 40, 140. B plus C, measure angle B plus measure angle C, 140. Y plus Y to Y, 10 plus 10, 20, equal 140. يبقى 2y equal 140 minus 20, 120. Divided by 2, y will be 60. Y equals 60. Complete each of the following. The longest side in the right angle triangle is the hypotenuse. The hypotenuse. If the lengths of two sides in a triangle 2 and 7, then the length of the third between the difference and the sum, 7 minus 2, 5. 7 plus 2, 9. If the length of the median drawn from the vertex of a triangle is equal half the opposite side of the vertex. The length of the median, الميديان اللي خارج من angle half the opposite side. So then the vertex is right. The vertex is right. Means 90 degree. Again, ده triangle مثلا اسمه ABC. BD is a median. والBD ده half ال AC، يبقى لازم يكون خارج من angle 90. عشان هي لو 90 بيبقى هو half الهايبوتنس. فهو لو half ال opposite side يبقى لازم دي تبقى 90 degree. If the measure of the angle in the isosceles 60, so then the triangle is an equilateral. الايسوسيلس مجرد ما باجي بلاقي فيه انجل 60 بيتحول لايكوالاترال، لان كله بيتحول ل 60. ABC is a triangle which AB greater than AC. Measure angle C, space measure angle B. The opposite side of C is AB. The opposite side of B is AC. And we given AB greater than, so this angle greater than. في التريانجل لو في سايد اكبر من سايد يبقى الانجل اللي قصاد الاولاني اكبر من الانجل اللي قصاد التاني. The measure, if the measure of an angle in the right triangle 45, then the triangle is an isosceles. لان هيبقى التالتة 45، 90 بلس 45 ونقصهم من 108 هيطلع التالتة 45 زي دي، يبقى ده isosceles triangle. The length of any side in the triangle space the sum of the lengths. احنا دايما نقراها السم بيبقى greater، يبقى السايد لوحده less than. The length of any side in a triangle less than the sum of the other two sides. In triangle ABC, measure angle A30. So the opposite side of 30 is BC, half الhypotenuse عشان في 90 مع 30. يبقى BC half الhypotenuse AC. In triangle ABC, measure B 70, measure C 50. 70 plus 50 120 يتبقى 60 اللي هي الانجل C، الانجل A. ال AC الأوبوزيت انجل بتاعته AC الأوبوزيت انجل B 70. ال AB is C 50. ال AC the opposite angle is B 70. ال C ال AB is opposite 50. So 70 more than 50. لو في انجل اكبر من انجل جوه ترينجل يبقى السايد الاوبوزيت للاولانيه greater than السايد الاوبوزيت للتاني. In the triangle ABC, measure A50, measure B 60. The longest side we must find the measure angle C. 180 minus الاتنين دول هتطلع 70. C is the greatest angle, so the longest side is AB, الأوبوزيت لل C اللي هو ال AB. In triangle ABC,
المرة دي بادئ بالهايبوتنس، يبقى ده توايس البي سي 2. في التريانجل الرايت السايد اوبوزيت تو ذا انجل 30 هاف، بس هنا هو بدأ بالكبير اللي هو الهايبوتنس، يبقى الهايبوتنس توايس البي سي. This is a parallelogram. في الباراليلوجرام H2 consecutive angle 180، الاثنين اللي على لاين واحد يبقى 180، يبقى 4x equals 180، يبقى x equals 180 divided 4، يبقى x equal 45 degree. In the opposite figure, ABC is a right triangle 30. Want to find the length of AC. The hypotenuse twice the opposite side 2 times 5. First measure angle B 90 degree. This is right. Measure angle C 30. ال AB half ال AC وال AB 5 so AC is 10. In triangle ABC, measure A 40, measure B 75, measure C 65. Arrange the lenses of sides of the triangle descendingly. It means لازم نعمل order للانجل descending order. The greatest angle B, measure angle B, greater than measure angle C, greater than measure angle A. The opposite side of B is AC, greater than the opposite side of C is AB, greater than the opposite side of A is BC. So it's order. The greatest side AC line segment, AB line segment, BC line segment. This is the greatest side and this is the smallest side. In the opposite figure, AD parallel to BC. Measure angle B. طبعا ال B equal 40 alternate. 40 degree alternate من parallel. The side space is the longest side of triangle ABC. This angle 40. دي 80 هتبقى دي 80 alternate. 80 plus 40 120 يبقى دي 60. The greatest side is opposite to the angle 80. 80 is the greatest angle. So the opposite side AB is the greatest side. The side AB. The axis of symmetry of the line segment is the straight line which perpendicular at its midpoint. الاكس اوف سيمتري بتاع اللاين سيجمنت البربنديكولار بايسيكتور perpendicular من الميد بوينت. The point of concurrence of medians of the triangle divide its median and reach from the base 1 to 2. In the right angle triangle, the length of the median drawn from the vertex of the right triangle is equal half the hypotenuse. Half the length of the hypotenuse. The base angles of the isosceles triangle are congruent or equal in measure. Congruent, it means equal in measure. The length of the side which is opposite to the angle 30 in the right triangle is equal the half length of the hypotenuse, half. The straight line drawn from the vertex of the isosceles triangle perpendicular to the base bisected the vertex. اللي هو الاكس اوف سيمتري بتاع الستريت لاين بتاع الايسوسيلس ترينجل bisected the vertex. The measure of the exterior angle of the equilateral triangle is 120 degree. In triangle ABC, AB3, BC5, the third side between the difference and the sum 5 minus 3 2, 5 plus 3 8 and it is open interval. بشكركم لحسن المتابعة وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.